and in the last 10 nights of Ramadan marka waxa lagu yiri in the last 10 nights habeenada tobanka ee ugu dambeeya of Ramadan ee bisha barakeysan ee Ramadan habeenada ugu dambeeya tobanka habeena there is a very special night waxa jira haween aad iyo aad ugu qaas ah oo aad iyo aad ugu gaar ah ayaa jira called waxaana loogu magacaabaa Laylat al-Qadr Laylat al-Qadr loogu magacaabaa waana the night of power ka hor intaanan markaa casharkaanan bilaabin waxaan ku ogeysiinayaa in buugaagtii luqadda Ingiriisiga 14 buug ee luqadda Ingiriisiga oo isugu jiro kuwa ka dhisaya conversation kuwa ka dhisaya wada sheekaysiyada iyo kuwa ka dhisaya bar la yiraahdo grammarka iyo kuwa ka dhisayo erayada ayaan ku diyaarinay iskuulka kulmiye waxaan gabi ahaanba kugu sameynay buugaagtan qiimo dhis ballaaran bisha Ramadan inta loo guda jiro haddaba numberkan WhatsApp-ka nagala soo xiriir si buugaagta lagu soo diro iyagoo PDF sidoo kale waxaan diyaarinay muuqaalo sidaan oo kale loo duubay oo buug walba muuqaal ayuu wataa haddaba naga soo dalbo WhatsApp numberkan okay saaxiibayaal maanta casharkeena wuxuu ka bilaabanayaa halkan oo ah Ramadan 2026 Ramadan kan lagu jiro 2026 haduu Ilaahay ku soo gaarsiiyay alxamdulillah a month of mercy Ramadanku a month wa bill of mercy oo naxariis ay ku dheehan tahay an change iyo sidoo kale isbedelna looga baahan yahay qof kasto muslima soo gaaray bisha Ramadan waxaan markaa aan ka rabaa qof kasto inuu alxamdulillah commentiga igu soo qoro maanta oo kale Ramadanka 2026 Ilaahayna gaarsiiyay sidoo kale waxaan rajeynayaa kuwa kale inuu Ilaahayna gaarsiiyo okay aan bilaawo Ramadan 2026 Ramadan kan 2026 is a special month wa bil u gaar ah for Muslims dhammaan muslimiinta all over the world dhammaan caalamka ku nool it is the 9th month of the Islamic calendar waana bisha sagaalaad ee markii loo fiiriyo calendar waxa la yiraahdaa taariikh sheegaha islaamiga markii loo fiiriyo ayuu wuxuu ku yahay 9th month waa maxay bisha sagaalaad of the Islamic calendar markii loo fiiriyo calendarka islaamiga in this month bishan Ramadan inta lagu guda jiro Muslim is fast muslimiintu waxay soomayaan from dawn to sunset from dawn waa beriga markuu waaga soo barinaya oo waagu soo dhashanaya to sunset ilaa iyo waaga ama ilaa iyo maalinku uu dhamaanayo ee qoraxdu ay dhacayso ay dadku soomayaan Ramadanku is a time of prayer waa waqtigii salaada patience waa waqtigii dulqaadka iyo samirka kindness waana waqtigii marka la yiraahdo naxariista way and change iyo midka isbedelka way oo waqtigii isbedelka way okay Ramadan is important Ramadanku waa muhiim because maxaa yeelay Allah revealed Ilaahay wuxuu soo dejiyay the Quraankan ayuu soo dejiyay during this month intii lagu guda jiray bishan ayuu Ilaahay Quraanku soo dejiyay shahru Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an waka the Quraanku is the holy book waa buuga barakada leh ee xurmada leh ee sharafta badan of Islam ee diinta Islaamku it is a gate wuxuuna hanuun u yahay waana hanuun okay for wuxuu hanuun u yahay all people dhammaan dadkoo idil ayuu hanuun u yahay hudan linnaas wa bayinati min alhuda okay Allah says Ilaahay wuxuu ku sheegayaa ama wuxuu Ilaahay leeyahay that Ramadan in Ramadanka is ay tahay the month bisha in which the Quran was sent down bishii Quraanka loo soo dejiyay as guidance si uu noqdo hanuun for humanity bani aadanka uu ugu noqdo marka wax la yiraahdo ugu noqdo hanuun during Ramadanka inta lagu guda jiro Muslim is fast every day muslimiintu maalin walba way soomayaan Muslim is fast every day muslimiinta maalin walba way soomayaan fasting soonkuna means macnihiisu waxa weeyaan staying away from food in laga fogaado cuntada staying away in laga fogaado from food waxa laga fogaanaya wax walba cunno ahaan loo qaadan jiray drink wax walba cabitaan ahaan la cabi jiray smoking sidoo kale cigarette-ka kamida oo horeba isagu mamnuuc ahaa hadana aad iyo aad looga sii fogaanayo and bad actions iyo ficilada xunxun ee dadku ay sameeyaan ayaa macnaha laga fogaanaya fasting status soonku wuxuu bilaabanayaa at fajr wuxuu bilaabanayaa salaada fajr early morning prayer salaada subaxa xilliga hore la tukado and ends wuxuu ku dhamaanayaa at maghrib ayuu dhamaanayaa sunset prayer markay tahay salaada qorax dhaca la tukanayo ayaa la yiraahdaa maghribka xilligaas ayuu ku egyahay before sunrise ka hor intaysan qoraxdu soo bixin subaxii ka hor intaysan qoraxdu aysan soo dhalan Muslims eat dadka muslimiinta ah waxay cunayaan a small meal cunto yar ay cunayaan macnaha meal iyo waa cuntada fudud waay a small meal cunto fudud oo yar ay cunayaan call it waxaana loogu magacaabaa suhuur waxaa la yiraahdaa suhuur
Okay, after sunset kadibna marka after sunset kadib qorax dhaca. Okay, kadib markay qoraxdu ay dhacdona they break waxay jebinayaan their fast soonkoodii way furayaan with ayagoo ku furaya a meal cunto call it oo lagu magacaabo iftar anfur lagu magacaabo ama afur lagu magacaabo ay ku afurayaan oo soonka ku jebinayaan. Many Muslims that you fara badan oo muslimiin ahna break waxay jebiyaan their fast soonkoodii ay jebiyaan with dates ayagoo ku jebinaya. Dates waa maxay? Waxa la yiraahdo timirta and water iyo biyaha. Timirta iyo biyaha ay ku jebiyaan following ayagoo raacaya the example tusaalihii uu na tusay of Prophet Muhammad nabigeena Muhammad sidoo sameyn jiray ay tahay sallallahu alayhi wasallam. Okay, Muslim is fasting muslimiintu waxay soomaan muslimiintu waa ay soomaan to obey si ay u adeecaan Allah ilaahay adeecidiisa iyo kacabsidiisa ay muujinayaan xiligaas. Fasting soonkuna is one of mid kamida the 5 pillars of Islam shanta tiir ee diinta islaamku ay ku dhisan tahay ayuu tiir ka yahay isaguna. Okay, the main goal hadafka ugu weyn oo laga leeyahay of fasting soonka hadafka ugu weyn ee inaan soonno anaga laga leeyahay ayaa is to become waa si aan u noqono better people waa maxay dad yowan wanaagsan and to have oo aan yeelano strong faith iimaan markaasi buuxa oo markaasi la yiraahdo oo qabi ah inaan yeeshano ayaana laga baahan yahay. When people feel hungry dadku marka ay gaajo dareemaan baahi ay dareemaan okay dadku markay baahi ay dareemaan they understand xiligaas macnaha waxay fahmayaan how poor people feel how sida poor people dadka masaakiinta ee fuqaradana feel ay dareenkoodu sida uu yahay ayaa dadku ay fahmayaan. Macnaha when people feel hungry dadku marka ay gaajo dareemaan they understand waxay fahmayaan how poor people sida dadka masaakiinta feel ay dareemaan sida dadka masaakiin ay dareemayaan oo baahida u dareemayaan ayaa dadka kale markay gaajo ay dareemaan habkaasi uu la dareemayaan iyaguna. This helps them tani waxay ka caawinaysaa dadkaas marka la yiraahdo oo qaniga oo wax haysta waxay iyagu ka caawinaysaa become inay noqdaan more caring ku aad iyo aad markaasi caring u oo u daryeela dadka oo masaakiinta u daryeelaya and generous aadna u kuwa markaasi wax la yiraahdo wax bixin leh generous deeqsinimo leh ayay markaasi noqonayaan iyaguna waxbay bixinayaan dadka marka iyo xiligaas markay fahmaan. Okay, Ramadan ala yiri Ramadanku is not only kaliya ma aha about fasting in la soomo ko kaliya waxa weeyaan ee kuma astaysna it is also about prayer sidoo kale waxay ku saabsan tahay in la tukado and worship oo hadana ilaahay subhanahu wa ta'ala oo si fiican loo cibaadeysto ay bisha ay tahay marka. Muslims pray dadka muslimiintu waa ay tukadaan 5 times 5 waqti ay tukadaan every day maalin walba dadka muslimiinta 5 waqti ay tukadaan. In Ramadan marka bisha Ramadan la joogana many also inta badan many dad yow fara badan also sidoo kale pray waxay tukadaan extra night prayers salaadaha habeenkii ee dheeraadka call it kuwaasoo lagu magacaabo taraawixda lagu magacaabo taraawixda ayaa lagu soo kordhinayaa sidoo kale salaad tahajjud ay imaan doonta iyaduna tobanka dambe Ramadan markii la gaar la dukanaya. Okay, marka many that you fara badan also sidoo kale pray waxay tukadaan extra night prayers salaadaha habeenkii ee dheeraadka call it waxaana loogu yeeraa kuwaasi taraawix lagu wacaa. After the Isha prayer taasoo la tukado salaada Isha kadib after taasoo la tukado kadib the Isha prayer salaada Ishaha in the mosque masjidka lagu tukado. During Tarawih inta lagu guda jiro la tukanayo salaad taraawixda long parts of the Quran meel dhaadheer oo Quraanka are recited ayaa la akhrinaya qayb dhaadheer oo Quraan ayaa dadku ay akhrinayaan oo lagu tukanaya. Okay, ayaa lagu tukanaya. Okay, many muslimiin fara badan waxay isku dayaan to read inay akhriyaan the whole Quraanko idil inay akhriyaan isku dayaan marka muslimiin fara badan during inta lagu guda jiro Ramadan bisha Ramadaanka. Some qaar kamida dadka read waxay akhriyaan one part hal qayb oo hal juz ay akhriyaan every day maalin walba dadka qaarkood ayaa maalin walba hal juz ay akhriyaan Quraanka so hadaba they can finish waxay dhameyn karaan Quraanka in 30 days 30 maalmood ay ku dhameyn karaan hadii maalin walba juz ay akhriyaan qof kasta uu akhriyo. Okay, marka halkan la joogana waxa weeyaan in the last 10 nights of Ramadan tobanka habeen ugu dambeeyay ee Ramadaanka there is waxa jira a very special night haween
aad iyo aad u gaar ah u qaas ah ayaa jira call it waxaana lagu yeeraa laylat alqadr okay waa the night of power haweenkii markaas waxa la yiraahdo power ka ahaa ama haweenkii aad u sareeyay oo awood waxa la yiraahdo oo aad iyo aad macnaha haweenkan waxa lagu magacaabaa the night of power lagu magacaabaa this night haweenkan is better than wuxuu ka khayr badan yahay oo ka wanaagsan yahay 1000 months kun bilood ayuu ka khayr badan yahay haweenkaasna muslims dadka muslimiintuna bari waxay tukadaan a lot in badan ay tukadaan on this night haweenkan laylatul qadriga ah and ask Allah ilaahay way weydiistaan for forgiveness afin dambi dhaaf ay weydiistaan and mercy sidoo kale naxariistana waa ay weydiistaan okay Ramadan bisha Ramadaanka is also sidoo kale a month waa bisha of giving waxsiinta waa bishii wax bixinta bishii waxsiinta way muslimiintu give waxay bixiyaan charity sadaqa ay siiyaan to help poor people si loo caawiyo loona saacido dadka fuqarada ah to help si loo saacido poor people dadka masaakiinta ah there is a special charity waxa jirto sadaqo gaar ah taasoo lagu yeero zakat al-fitr loogu magacaabo ayaa jirto it is given taasi waxa la bixiyaa before kahor the Eid prayer salada Eid kahor ayaa midaas la dhiibaa at the end of Ramadan oo ay tahay dhamaadka bisha Ramadaanka this helps tanana waxay ka caawinaysaa dadka zakat al-fitr in la siiyo dadka la yiraahdo fuqarada in la siiyo this helps waxay ka caawinaysaa poor families qoysaska danyarta ah celebrate inay u dabaaldegaan Eid inay u dabaaldegaan ayaa iyaguna ay ka kaalmeynaysaa helping others caawinta iyo saaciditaanka dadka kale la saacidayo is very important aaday muhiim ugu tahay in Ramadan bisha Ramadaanka ah people share food dadku waxay wadaagaan cuntada dadku share waxay isa siiyaan food cunto visit family qoysaska way isbooqdaan and help neighbors dariskuna way is caawiyaan mosques masaajidada become waxay noqdaan full kuwa buuxay noqdaan way buuxsamaan families qoysaskuna gather way isugu imaadaan for iftar afurka ay isugu yimaadaan friends asxaabtu send waxay isugu diraan messages fariina ay wadaagaan qof kasta saaxiibkiisa ayuu fariin u diraya isagoo dhahaya saying isagoo leh Ramadan mubaarak ayuu u diraya qof kasta okay after 29 or 30 days kadib 29 ilaa 30 maalmood kadib Ramadan ends Ramadaanka ayaa ku soo dhamaanaya with a big celebration oo ah dabaaldeg aad iyo aad u weyn ayuu ku soo dhawaanaya call it waxaana lagu magacaabaa dabaaldegaasi Eid al-Fitr ayaa lagu magacaabaa Eid al-Fitr on this day maalinkaana muslimiintu waxay xidhaan clean clothes oo ah dhar waxay xirtaan dhar nadiif ah ayay xirtaan go to Eid prayer waxay aadaan waxay aadaan to Eid prayer salaad Eid ayay aadaan visit family qoysaskuna way booqdaan and friends iyo asxaabtu ayay booqdaan share food waxay wadaagaan cuntada and thank Allah ilaahayna way u mahadnaqaan Eiduna is a day waa maalinka of happiness ee farxadda ah waa maalin farxadaysan balsana it also sidoo kale iyadu ciida reminds waxay xasuusinaysaa dadka muslimiinta to continue inay sii wataan the good habits dhaqanadii wanaagsanaa they learned ay barteen in Ramadan bisha Ramadan ay barteen okay Ramadan bisha Ramadaanka 2026 Ramadaankan oo hadda la joogo 2026 is a gift from Allah waa hadiyad Ilaahay agtiisa nooga timid way 2026 ila soo gaarto Ramadan adigu caafimaad leh ku soonto oo dadiyuna aanan wali wax la yiraahdo inaan u helin jaanis ay u helin adigu marka alxamdulillah dheh it is a month of mercy waa bishii naxariista forgiveness waa bishii dambi dhaafka and peace waa bishii nabadda it is a time waa xilliga to clean la nadiifin lahaa our hearts qalbiyadeen aan nadiifinaynay and start again dibna u bilaabi lahayn when Ramadan comes Ramadanku markuu yimaado we should welcome it Ramadanku waa inaan ku soo dhaweynaa with joy farxad when it leaves markay baxdana we should feel waa inaan dareenaa thankful waa maxay mahadnaq waa inaan dareenaa and after it ends markay Ramadanku u dhamaado
and after it ends ramadaanka markuu dhamaadana we should continue waa inaan sii wadanaa to live inaan u noolaano as good Muslims anagoo ah muslimiin wanaagsan anagoo ah every day maalin kasta of the year oo sanadka kamida macnaha ramadaanku markuu dhamaadana waa inaan sii wadnaa acmaashii wanaagsan ee aan wadnay bishii ramadaan ee lama rabo ramadaanka kaliya marka la yiraahdo aan la imaano cibaado fara badan inta kalena waxa laga gaabiyo qaarkood waxa arkaysa masaajidka la soo buuxsamaya marka ramadaan laga baxana waa laga haray lama imaanayo ramadaan kale sugayaan marka iyagu ramadaan un bay caabudayaan okay May Ramadan 2026 b ilaahay ka dhigo 2026 ramadaankan ilaahay ka dhigo a month of light bishii nuurka faith bishii iimaanka and change iyo bishii isbedelka for everyone oo qof kasta isbedel u noqon doonto